That's why the choir is cute. Keren-keren semua, Lur. Ada senyum. Nah, ini terbaru. Statue. Yes. Statue. Reaction. Sontoy. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia, apa kabarnya semuanya? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih spektakuler. Oke, terima kasih semuanya Lur. Ingat Lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke Lur, masih di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang pastinya masih super duper keren banget nih Lur. Karena di video ini kita akan mereaksi dari channelnya Waleska Herrera dan Efra. Ini orang Latinos. Nah di sini mereka berdua akan mereaksi sebuah video ini tentang, nih keren banget Lur ya, tentang evolusi musik Indonesia untuk pertama kalinya Lur. Nah, keren gak tuh Lur? Dan kita akan menyaksikan sesuatu yang sangat istimewa dan bikin merinding Lur nih. Orang-orang dari Latin, dari belahan dunia yang berbeda ini menyaksikan untuk pertama kalinya video evolusi musik Indonesia. Ini dari zaman dulu sampai sekarang Lur ya. Dari alunan musik lawas yang menyentuh dangdut yang bikin bergoyang sampai lagu pop ini Lur, pop modern dan EDM Indonesia yang mendunia. Ini bukan sekedar musik Lur ya. Ini adalah perjalanan sejarah dan lihat reaksi mereka nih. Kita lihat Lur ya, terpesona juga terharu dan kagum Lur, dan mereka baru tahu nih kalau Indonesia itu ternyata punya kekayaan musik yang dahsyat dan tak ternilai Lur. Nah, ayo kita lihat bagaimana mereka bereaksi dan mari kita rayakan bersama keindahan musik kita yang makin dikenal di dunia. Ini yang pastinya juga yang ditunggu-tunggu nih, bagaimana nih biasanya keseruan-keseruan dan kegokilan reaktor berdua ini Lur dalam berkomentar. Jadi penasaran Lur ya, tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya dan juga di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke Lur, ini dia video kerennya. Monggo. The history, the evolution of Indonesian Musik music. Indonesia. For the first time for us, starting from the 4th century. Wow. What? Before 4th century CE, the prehistoric era. Wow! Is that how it goes? Hey, Wow, yo! zaman dulu banget nih Lur, musik Indonesia Lur. Suling. Suling? Very cool. Genggong. That is so cool. Siapa? Okay. Hindu Buddhist period. Gamelan. Javanese court. Well, that's just old as hell. It is always very freaking... Islamic Malay. The Gambus. I was gonna say, this is very Arabic and it's... Yeah. Yeah, Toba. I think that's the predominant religion in Indonesia. Oh, thank you. Dutch The and Portuguese colonial influence. era. Zaman dulu banget Lur. 1927. This is why Indonesian music is so fun though. Because it has so many different influences. The European colonization. Oh, gesang. Whoa. That's why the choir is cute. Post-independence era. The rise of Ismail Indonesian pop. Marzuki. But you hear the influences. That sort of European march or polka to it. So what the heck? Papaya. Why do we get boleros? Adi Karso. Di balik payung fantasi. Ai siapa dia? Kus bersaudara.
can hear the gamelan bells in that though. Yeah, it's interesting because they're from like 20s to like the 50s. You got obviously a ginormous set of different influences really come through in the music. I mean, even in the pre-1900s, obviously you saw both European influences there, then Islamic influences there, but then it becomes Hinduist, Buddhist and Hinduist. influences as well. Yeah, but then it's really curious because then in the 50s onwards, you really start to see US influence through sound. I wonder why that's the case, but in other parts of Asia that became the case usually because of war. A lot of military bases were starting to set up because of the Second World War. And then that rock and roll sound became very prominent. Blues. The blues sound became very popular. Also, I don't know if that's the case in Indonesia. Indonesia. I actually have no idea what the hand of the US actually has to play in this. But you do start to hear, or even to a certain extent, like Spanish bolero influences. Yes, that's actually really interesting because even though they have had a lot of European influences up until this point, definitely nothing Hispanic has been part of the history as long as we can see in this video. So it's really fun to see how music filtrates and sort of collides in these places. Wal Jinah, wah ini terkenal banget lor. Plus. Look at that art. See, Rolling this Stone. is very much. Bimbo. Vocal bass groups. We've heard this. Actually, this new group. What? Efra, what is that new group called? Roma Irama. Atlantis. Yeah. Baby rap. Wow, Krisye. See, a very wide range of genres too. Gomblo. Paris RM. Wah, terkenal banget nih lor. Somewhat Japanese influenced. With Sakura. I guess. Luan Fals. Gomblo was kicking ass. Yeah, Gomblo, he was at the height of his career. And so was Chrissy. Chrissy. Tali Kumahua. Waduh. Keren-keren semua lor. Yeah, this was the sound, huh? Did very well for a while. We see all the influences all of a sudden. Yeah, you see very Hispanic influences. Barcelona. Oh, ini Kartila. This also has a touch of Hispanic ballads of the time too. So rock always did well. Club Project. Tuh. Oh, what the With the castañas? That's why Indonesia's rock is so good. Oh, I agree. So hebat prevalent. Indonesia lor. for that time. Rock ballads. Oh, this is a proper ballad. Wow, really good. Wow, Iwake. Okay. Bebas. Potret. Damn, still. This dude was iconic. For like 20 years. MA. And he did have that
ginormous hit later on in 2000s, remember? Yep. That everybody covered? Neo. Kind of boom bap. Oh, Titi DJ. Keren lor, Indonesia lor. Oh. Sheila on Seven. Yeah, a rock ballad. So immaculate. So ballads started to become more prevalent as time progressed. Yeah, the 2000s really gave way to the ballads. That's right. Peter Pan. Yeah, big Ada band. ballad era. Reggae. What? It's the most diverse fucking country in terms of historical Definitely. music. Ah, Rosa, look. But she must have kicked out. That's in the bass. Buat Edo Chal, asli. How does she still look the same? Parasit. Ako. Otak. Wow. The equalization is so cool. Agnes. The Agnes Mo or Agnes Yeah, I Monica? think it is. Bahagia. Noah? Oh no, yeah. I love this Indonesian so sound. good, I agree. That is such a cool video. Isyana. Isayana? Sayana. See, interesting how ballads then all of a sudden became number one. Yeah, from the 2000s onwards. Yeah, all ballads. I knew that about Indonesia. They love a good heartbreak ballad. But it happened post 2000s. Anda! Pantes pada girang lor. He's actually perfect. Favorit mereka lor. He actually is. Bro, what the fuck happened in Indonesia? All of a sudden everyone wanted to cry. Yeah. Mahalini. This is post that Indonesian Idol season. Oh yeah. Oh my god, we're already in 2022. Huh? Kutso. What the hell is this? Anggis Devati. That's that video under the covers. Nah, ini yang terbaru. Statue. Yes. Statue, statue! Gokil kan. To be fair, but it's really intriguing on how Indonesia, as time progressed, especially post the 2000s, you started to see less and less influences, Yes. musically speaking, from different parts of the world. And all of a sudden, most of the charts or songs that impacted people at that time were romantic heartbreak or romantic hopeful. Oke lur, angel iki angel jos gandos lur wabel dedes pokoknya jos. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas permintaan dan saran dari dulur-dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Baiklah lur, tadi sudah kita simak bareng-bareng nih dari awal sampai habis, dan bagaimana keseruan dan kekaguman dari Mbak Waleska dan Mas Efra. Ini melihat orang lain dari jauh sana begitu menghargai musik Indonesia, menghargai musik kita lur, dan bikin hati ini campur aduk lur. Ini kadang kita sendiri ya, kadang ya kita sendiri juga lupa betapa berharganya warisan budaya kita. Tapi di hari ini kita diingatkan kembali lur, bahwa Indonesia itu kaya raya, bukan cuma kekayaan alam lur ya, tapi juga budaya, suara, cerita, dan semua itu tercermin dalam musik Indonesia, musik kita lur ya. Oke, terima kasih banget nih buat dulur yang dari Latin nih, Mbak Waleska dan Mas Efra, yang sudah membuka hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan musik kita. Wow, mereka terkagum-kagum lur dengan sejarah musik Indonesia lur, dari yang lawas sampai yang terbaru. Dan
Ini buat dulur-dulurku semua yang menonton video ini juga sekarang marilah kita lebih bangga lagi dengan budaya sendiri. Tulis di komentar ya, Indonesia aku bangga. Kita siap mengguncang dunia. Jangan lupa lur subscribe karena kita akan terus membagikan momen-momen inspiratif yang bikin bangga jadi anak Indonesia. Nah, kalau dulur-dulur semua bangga dengan budaya Indonesia seperti saya, jangan lupa di like, di share, dan komen pendapatmu yang keren banget. Ayo kita terus bawa musik-musik hebat dari tanah air ke mata dunia. Karena ketika satu nada bergema, dunia mulai mendengarkan. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke lur, terima kasih semuanya. Dan bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Juga silahkan bagi dulur-dulur semua yang mau request atau menyarankan video mana lagi yang akan kita reaksi, insya Allah kita akan mereaksi untuk video berikutnya. Dan terima kasih juga untuk channelnya Waleska Herrera dan Mas Evra yang sudah mereaksi video tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua, dan semoga semua selalu diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share video ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya lur. Dan juga jangan lupa channel ini mohon untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1000 meter ke depan. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Musik Indonesia, suara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai. Reaction.